So last time I had done a topic on traditions of men. All religious systems, except for Judaism, which was given by angels to Moses, is a valid religious system, kind of to say, which communicates with Yahweh. Christianity is not religion; it is a relationship. Rest of the religious systems are traditions of men. Even the Judaism had traditions of men. यहाँ हम देखते हैं कि सिर्फ जुदाइज्म जू इसराइल में वही एंजल्स सो एंजल्स के साथ मोजिस को दिया था. बाकी का सब धर्म, सब ट्रेडिशंस ऑफ मैन, मनुष्य का शिक्षण है. और इवन इसराइल में जो परमेश्वर ने दिया उनको ये सब तोरा बोल के, उसमें से भी मिलावट किया था. ये मनुष्य का परंपरा, ये बाकी का सब मनुष्य का परंपरा है. सो हम लास्ट टाइम क्या देखा, कुर्बान. वन ऑफ द ट्रेडिशन वाज कुर्बान. मीन्स कुर्बान मीनिंग व्हाट, आई जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम दैट प्लेस वेयर वी लेफ्ट. Is if the person say, I had a house with my elderly parents and I said I dedicate this house to, I say korban with this house, means it is dedicated to the temple, meaning I can keep the house as long as I am alive. As soon as I am dead, I am gone. But I cannot use that house. Even if once I say korban, if I want to neglect my parents, I can neglect them, saying this house is korban, I can't keep you, this is given to korban. So this traditions of men had come in the middle. So these Pharisees, what they allowed it, that if it is korban, that you are allowed to deny your parents, which the law had not said like that. The Torah never said. Korban is like an oath. The person has made an oath. ये korban हम पिछले बार क्या देखा, ये korban बोल के, ये जो कुर्बान है, फारसी लोग क्या किया, वो बोला कि एक बार कुर्बान हुआ तो आप माँ बाप को देखभाल करने का जरूरत नहीं है. अगर कुछ पैसा देने का सोचा, आप कुर्बान पैसे, और अभी आपका माँ बाप को पैसा चाहिए कुछ उनका देखभाल करने के लिए, वो पैसा अभी कुर्बान है, उनको देखभाल करने का जरूरत नहीं, आप एक्सक्यूज है, अलाउड है. ऐसा किया था वो लोग. कुर्बान बोल के कुछ इनको छोड़ सकता है, ऐसा नहीं. कुर्बान किया तो कुर्बान करना पड़ता है और इसका भी देखभाल करना पड़ता है माँ बाप का. हिब्रू, इफ यू हैड डन कुर्बान मीन्स यू हैड टू फुलफिल दैट वाव, दैट कुर्बान, as well as take care of your parents. Nobody has excluded you to do that, taking care of your parents. So we'll see in Numbers 30 verse 2. Okay, Numbers 30 verse 2 says, if a man vow a vow unto the Lord, or swear an oath to bind his soul with a bond, he shall not break his word. He shall do according to all that proceedeth out of his mouth. Okay? So basically, a vow is a promise. That was promised. Okay? If he has sworn, that's why never take an oath. केन्ना आमी कितें तेन्ना त्रासान आसतात, म्हणजे पयशे नासता, हें ना, आमी म्हणटा देव तूं म्हाका वयर काडला, हें कोत्तलो, हां, उगडास दवरतले, तोंड उकडलां, आतां तें करचें पडटलें, तेन्ना तूं थिंगा पावता तेन्ना विसर नाका तें फुलफिलमेंट करपाक, नाजाल्यार तोंड बंद कर. एकदां तुवें देवाक कितें सांगलां आपूण कितें कोत्तलो, तुका करचेंच पडटा. So best is not to open your mouth. If you have vowed a vow, keep the vow, or better not to vow a vow. कोणी एकलो सोरेस्पर दिवंक वो कितेंय वाटून एक आंगोन कोत्ता, ताणें दिलेली भास मांडूंक फावना, पूण भासायला तितलेंय तशें करूंक फाव. करूंक फावो. मूसा ने इस्राएलियों के वंशजों के मुखियाओं से कहा, प्रभु ने मुझे यह आदेश दिया है, यदि कोई प्रभु के लिए मन्नत या शपथ खाकर कोई दायित्व स्वीकार करता है तो वह अपना वचन भंग ना करे, बल्कि अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसका ठीक ठीक पालन करे. जो वचन का पालन करना है. थोड़े लोग, हम लोग हमारे लाइफ में भी क्या किया, एक बार वचन किया प्रभु को, हम ये करेगा वो करेगा. जब वो टाइम पे वो प्रभु ने आपको लिफ्ट किया वो जगह पे, वो आप लोग भूल गए वो वचन के बारे में. वैसा नहीं कर सकते. Those are laws. The law is already in action.
He has his whole system to take care that that law is fulfilled. Here there is a curse if you promise a vow and don't fulfill a vow. There is a curse. Korban is like a vow. That fellow, वो मैं इधर क्यों जा रहा है, ये कुर्बान बोल के एक शपथ किया उसने कि ओके पैसा देगा, इतना पैसा से 10,000 देगा मंदिर को. अभी क्या अचानक उसका माँ बाप बीमार पड़ा, वो 10,000 उसको अस्पताल में लेना है. वो क्या बोलता है, वो जाके उनको बोलता है नहीं कुर्बान किया मैंने. तो ये लोग क्या बोलते हैं, फारसी लोग, ये अभी यादनिक बोलता था तो यादनिक टाइप, मगर वो यादनिक नहीं, वो फारसी लोग क्या बोलते थे, रहने दे, वो चलेगा, उन माँ बाप को छोड़ो, ये कुर्बान करो. हाँ, ऐसा नहीं. तोरा क्या बोलता है, कुर्बान करना है और तुम्हारे माँ बाप को भी देखभाल करना है. तो जब शपथ खाता है सोच समझ के करना. सो विल सी ड्यूट्रोनॉमी 23:21. When thou shalt vow a vow unto the Lord thy God, thou shalt not slack to pay it. Okay? Slack is nothing but to delay or be late. Okay? To pay it. For the Lord thy God shall surely require it of thee. And it shall be seen in thee. Okay? So what it says, when thou shalt vow a vow unto Jehovah Elohim, thou shalt not slack, thou shalt not delay to pay it. For Jehovah Elohim will surely require it of thee, and it would be sin in thee. It would be sin in thee. It would be a crime. Sin here is one of the words is crime, a penalty, a punishment. यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर के लिए कोई मन्नत करते हो तो उसे पूरा करने में विलंब नहीं करोगे. नहीं तो क्या होता है, नहीं तो प्रभु तुम्हारा ईश्वर निश्चित उसकी मांग करेगा और उसे पूरा नहीं करने पर उसे दोषी ठहराएगा. So what it says, if you have made a vow, you have to fulfill the vow. ते आम्ही कितें म्हणटा थोडे जाण, देव तूं म्हाका हें कितें जॉब दिला, नाल्यार म्हाका हें दिला, हांव तुका हें दितलो. जॉब मेवले, जॉब केले, भायर पडलो आनी अजून कांय करूंक ना. देवाक तुवें कितें म्हणलेलें तें तुवें करूंक ना. तुम्ही सोरेस्पोराक आंगवण करतात तेन्ना ती पालोवंक लांबोवन नाकात. सोरेस्पोरा मुखार तुम्ही तांतले सुटोनात आनी ते पालीत नासतना उरत जाल्यार ही एक पातो. ती एक पातप, ती उरलं जाल्यार ती एक पातप, म्हणजे ते करचेच पाळचेच पडटा. मार्क 7:12. नाव वी आर कंटिन्यूइंग. थिंगा कितें आहलें, कुर्बान. जेजू म्हणूंक लागलो, अरे तुमी तुमचे ट्रेडिशन्स ऑफ मॅन, मनशाचे शिकप कोत्ता आनी मागीर माय पायक तुमी, आनी एग्जाम्पल दिता येशुआ, एग्जाम्पल दिता कोर्बानाचे. हें कोर्बान कशें कोत्ताले तेका लागून हांव बेश्टो डिटेलान गेलो, तें गरजूच नासलें. आय एम एक्चुअली इन मार्क 7:12. So I just, because Jesus brought Yeshua brought a example of Korban. So I showed you all what is Korban. Korban is either it is money, either it is blood or non-blood sacrifice. Means either it is money, it can be some crop, or it can be animal sacrifice. If you have promised God, at that time they promised all these things. If you have promised something to give in the house of God or something, be careful before you promise. Because when you promise, you have to keep your promise. So Mark 7:12. Okay, I'll read. And he suffer him no more to do aught for his father or mother. Means what he's saying, Yeshua is saying, he suffer him, he omit him. No longer. To do ought is what? To do nothing or not anything. For his father and mother. I'll read other translation. Good News Bible says they are excused from helping their father and mother. God's word says
he no longer has to do anything for his father and mother. Message translation says, thus relieving yourself of obligation to father or mother. NLT says, in this way, ye let them disregard their needy parents. So by doing this korban, now you are saying no problem, you can neglect your father and mother. Okay? तो ये korban म्हणून आता कितें करता पळय जेजू म्हणटा आता कितें म्हणटा पळय आयक हे मनशाचे कोरणे ते धडे दुखते जायना मरे. पूण तुम्ही सांगतात कोणी बापायक वा आवयक अशें म्हणत जाल्यार म्हजे कडले कितेंय तुका उपकारता ते हांवें कुर्बान केल्ले हा म्हणजे देवाक भेटयल्ले. हय म्हणजे कोणे तुका सांगला मायपायक तुका गरज ना पळोवपाक तुवें कोरबान केला म्हणून सांग. पूण येशो म्हणटा आतां हें मनशाचे शिकवणी कोरबान केला कोरबान पाड आनी आतां मायपायकूय पाडूंक जाय तेजे देखभाल तेजे पळोवंक जाय दोनी करूंक जाय. तुवें कोरबान इज युअर वाव यू डीड इट नाव इट सेज हॉनर दाय फादर एंड मदर टेक केअर ऑफ देम. आतां हें कर आनी तेंय कर ट्रेडिशन्स ऑफ मॅन. परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है. हाँ, तो मार्क 7:13 says, making the word of God a non-effect. Non-effect is invalidating, disannulling, or making of no effect. The word of God through your tradition. What is tradition? Your teaching, your percept, man-made teaching. You are making the word of God that I am preaching now, you are making it a non-effect by your traditional Catholic doctrine or canon law, tradition of man, which ye have delivered. Which ye have delivered is nothing but transmitted, means this generation has transmitted to the next generation. And many such like things do ye. So what is saying? Making the word of God a non-effect. You are saying this is invalid, and your tradition which you were taught from your ancestors, that you are saying is validated. This is not. ह्या वरवीं तुमचे मोदे पालोवन आयिल्ले तुमचे चालीक लागून देवाचे उतर तुमी निर्पोल कोत्तात आनी असल्यो जायत्यो हेर वस्तू तुमी कोत्तात. देवाचे उतर कितें करतात तुम्ही? देवाचे उतर तुमी निर्पोल कोत्तात हा आणि आनी असल्यो जायत्यो हे वस्तू तुमी कोत्तात. इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर हाँ परंपरा के नाम पर क्या करते? जिसे तुम बनाए रखते हो ईश्वर का वचन रद्द करते हो. रद्द करते हो ईश्वर के वचन अपने परंपरा को संभालने के लिए. और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो. एक में दिखाया आपको वो परंपरा क्या है. कुर्बान बोलते हैं. ये कुर्बान क्या था? कुर्बान वो पालना है और आपका माँ बाप का भी देखभाल करना है. ये लोग क्या कुर्बान किया तो देखभाल करने का जरूरत नहीं. आप बोल सकते हैं कि आपने देर को कुर्बान किया. तो ये ऐसा परंपरा था उनके. सो विल सी इन Colossians 2:6. I'll read from 6. It says, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in him. Walk meaning live or follow. Okay? Rooted and built up. Rooted is become stable. And built up in him. Being established in the faith as ye have been taught. Abounding therein with thanksgiving. Okay? As ye have been taught is what happened, no? Paul was very particular, Saint Paul. Wherever he preached, he says, take heed of my doctrine. Okay, means he was saying, be careful, because he knew after this there will be a falling away. There will be a lot of intoxication in the doctrine. So now it says in Colossians 2:8, it says, beware. Beware is what? Take heed.
lest any man spoil you. Through philosophy and vain deceit. Philosophy is what? One thing is a doctrine. Philosophy is a doctrine, a belief accepted as authoritative by some group. That is philosophy. Or sophistry, the use of clever argument to persuade people that something is true when it is really false. So it says, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. Vain deceit is empty delusions, empty false beliefs. After the tradition of men. After the rudiments of the world and not after Christ. After the rudiments is the fundamental, the basics of the world. The cosmos. Basically what the people of the world are doing and not of God. We'll read this 2:6 to 8. जेजू क्रिस्ताक तुमचो सोमी म्हूण तुमी मानून घेतला म्हणटोच ताचे एक वट जियेतात. तुमची पालां ताचे भितर खोल खोल रिगलोले आसूं दी. तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडात आनी तुमकां शिकयले तशें तुमचे बावरतात अदीक घोट जायात आनी दिनवास बरो येवं दी तुमची काळजां. देवाचे शिकवणी आता देवाच्या उतराचेर हाड हाडटा. मनशांचे पोलक्या शाणेपणान तुमकां फसोवन कोणाची तुमकां आपल्या ताब्यान करिना जावंक चतूर रावात. असले शाणेपण मनशांतावन तुमकां पावलेले शिकवणेची वाट दाखयत जायत व ते तुमकां शिस्ती चलयत अधिकाऱ्यांचे नेमणेचे मार्गार घालता जायत. पूण ते क्रिस्ताची जाणवाय न्हय. क्रिस्ताची जाणवाय न्हू आनी ते एक्चुअली शाणपण न्हू ते फिलॉसॉफी हिंगा इट इज इन ग्रीक इट इज फिलोसोफिया. Okay, which means that I said a doctrine that is a belief accepted as an authoritative by some group. It is by a group accepted as authoritative. Mean हांव फाल्यां तुमी समज हांव फेमस जालो तुमचे भितर हें रिलिजियसली फेमस आनी फाल्यां हांवें तुमकां कितें शिकवणी केला ते कितले हजारांनी कितले लोक ते म्हाजे शिकवणी आयकता ते बिलीफ ते ग्रुपाचे बिलीफ ते फकत ग्रुपाचे बिलीफ देवाचे न्हू ते शिकप. आपने यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं. उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी होकर नींव सरदृढ़ हो. आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है उसी में दृढ़ बने रहे और आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे. सावधान रहे कहीं ऐसा ना हो. हाँ, सावधान रहे ऐसा ना हो क्या कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और ब्रह्म दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए जो मनुष्य की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है. Okay, so what we are seeing here, traditions of men against the word of God. The Paul says what? The gospel of Jesus Christ is the power of God unto salvation. And here now we are seeing the traditions of men are nullifying the word of God. So ultimately you are nullifying, you are putting to naught the power of God. Paul कितें म्हणटा आमकां बायबलीन देवाचे उतर पदवी देवाची पदवी आनी हिंगा पळयता आमी
लोकांचे व्हॉट इज ट्रेडिशन परंपरा ते देवाचे उतराक नाकारता. सो पदवी ना आतां आमचे कडेन. हे आमचे सगळे शिकप मनशाचे. पटापटी फिटी करता पळय ते सगळे मनशाचे करता तुमी. कांय देवाचे कांय ना हितून. सो फिटी कोण येतलो? देव सर मेळे आत्मे येतले तुमचे हिंगा. सो बेसिकली नाव वेन यू आर डुईंग दीस you are attracting the demonic forces here. So we'll see in 2 Peter 2:1. Okay, but there were false prophets also among the people, even as they shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies. Privily is what? Will introduce surreptitiously is in a quick or secret way, so that other people do not notice. Who privily shall bring damnable heresies, destructible heresies, is a disunions. Even denying the Lord that brought them, and bring upon them a swift destruction. They will even deny these heresies, these doctrines will be so much so that you will deny the Lord Jesus. Now, फिर भी इस्राएलियों में झूठे नबी भी प्रकट हुए, और इस प्रकार आप लोगों में झूठे आचार्य उठ खड़े होंगे, जो गुप्त रूप से अनर्थकारी ब्रह्म धारणाओं का प्रचार करेंगे. वे उन प्रभु को भी अस्वीकार करेंगे जिन्होंने उनका उद्धार किया, और इस प्रकार वे शीघ्र ही अपने विनाश का कारण बनेंगे. पहिले कितें म्हणटा तो फॉरवर्ड प्रॉफिट्स फॉल्स प्रॉफिट्स पहिले आलेस. नाव व्हाट दे कम false teachers are come now. Before they were false prophets. Now also same thing. Repetition of history. False prophets, now false teachers are come. Teaching false damnable heresies. That is what he's saying. इस्रायल पोरजेमध्ये कुड्डे प्रवादी येऊन गेले, तसेच तुमचे मध्ये कुड्डे गुरु येतले. कुठे गुरु येतेले म्हणले आता हा ते तो आताचे उलयता तो. ते तुमचे मध्ये वाट लायतात तसले धर्मभेद भितर काढतले आणि आपणाक सुटका जोडून घेतल्या ते दोन्ही पाठ खोलून आपणाचेच रोकडो सोम्याचे कितें पाठ खोलून आपणाचेच रोकडो नाश करून उडयतले. When I was a Catholic, Jesus was not the main. Main was Mama Mary and all the saints and all the angels and all the everybody. Jesus was not main. If I wanted anything from Jesus, I had to go to Mama Mary. So I will do that topic, Mama Mary. Okay. So here what is saying, denying the Lord Yeshua. I will show you. Yeshua is the ultimate. There is no Mama Mary or no anybody. Okay. So I will come to that in detail. आमचे मदली जायती जाणां तांची पोजडी चाल दोतोली आणि तांकां लागून दुसरो लोक स्वताचे वाट्याचे निंदा करूंक पावतलो. आता हांव सारकें आयकता. ते दुसऱ्याक ते स्वताच्या वाटांतल्यान कितें करतलो? वाच ते पोतून वाच. हे मेन स्वताचे वाट तुमकां जाय. हे पळय आतां कितें करतात ते लोक. आमची मदली जायती जाणां तांची पोजडी चाल दोतोली आणि तांकां लागून दुसरो लोक स्वताचे वाटेचे निंदा करूंक पावतलो. Okay, 2 says, and many shall follow their pernicious ways. Pernicious is destructive ways. By reason of whom the way of truth shall be evil spoken. They will speak evil because of these people. And through covetousness is now greed. Shall they with feigned words is false words.
make merchandise of you, merchandise make trade of you. Money making racket, whose judgment now of a long time lingereth not. And their damnation slumbereth not. Means what? He's saying their judgment is not delaying, and neither their damnation, destruction is slumbereth not, is not delaying. Okay, 2:4 says, for if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell and delivered them into the chains of darkness to be reserved unto judgment. And spared not the old world, but saved Noah and the 8 person. Old world is before the flood. But saved Noah and the 8 person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. And 6 says, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. Now you tell me one thing. Those who are believers, I don't know how many believers are here, but those who are born again, okay, they are saying this grace, grace, grace. Why is he talking about all these Noah's time? Why is he talking in the New Testament in 2 Peter about Sodom and Gomorrah? Why is he talking, making them an, yet it is ensample. Ensample is nothing but example. Unto those that should live ungodly. Means those things that happened, Sodom and Gomorrah that happened in the past, okay, Noah's flood that happened in the past was an example to the today's believer. It is an example. Why? If grace, if Jesus has done, if Yeshua has paid the price and there is no sin consequence, why is wasting his time here and wasting our time here reading all these things? And why aren't you all prosperous, sinning? Some of you all are born again here, sinning and still going nowhere in life. You all should have been prosperous because the blood of Yeshua has covered it. Why is it not happening like that? Okay, we'll read from till 2:6. आता ऐकात हे मेन. थोडे जाण कितें म्हणटा? थोडे जाण म्हणटा आम्ही born again. झाले, पावले आम्ही वयर स्वर्गारान. अरे बाबा अजून संवसारान ना. ते पयली पळय. स्वर्गाराचे वाट ते ऑलरेडी उक्ते जाला. येशुवान उक्ते केला. पूण आता संवसारान ते पातोक तू कोत्ता, तुजी वाट लागतली मरे. पळय आता तो कितें म्हणटा, हे सगळे सोडोम गोमोरा आनी बाकीचे पयली जालेले काळान, फाटल्या काळान पोरने कोरानान जालेले हे फ्लड जालेले नोवाचे, तो आता कित्याक उलयता रे आमकां? आमी बिलिवर मरे. 2 पिटराक कित्याक सांगता? इस्रायल पोरजेमध्ये कुडी पोरवादी येऊन गेले, तसेच तुमचे मध्ये कुड्डे गुरु. कुड्डे गुरु तो कित्याक आता पॉल कित्याक सांगता तुमचे मध्ये? तो ही सेंग बाबा आता येतेले, हे येलेले, हे पयले कितें वाचलं रे? कुड्डे कितें? कुड्डे प्रवादी मरे. ते येलेले, आता येतेले कोण? कुड्डे शिकोवपी ते कितें पोतून वाचले? गुरु येतले. कोले गुरु येतले रे? कुड्डे गुरु येतले. तो प्रोफेसाय कोत्ता मरे. आता आम्ही हे काळान रावता ती कुड्डे गुरु हा. ते तुमचे मध्ये तुमची वाट लायतात, तसले दोरंबेत वाट लायतात. वाट लायता म्हणलं. तसले दोरंबेत भितर काडटले आणि आपणाक सुटका जोडून घेतल्या ते दोनयाक पाठ ओलून आपणाचोच रोकडो नाश करून उडयतले. आमचे मुदली सेल्फ डिस्ट्रक्शन. रिलीजियस सिस्टम इज सेल्फ डिस्ट्रॉइंग यू ओनली. कोणाक न्हू, तुजेच वाट लायतात हे मनशाचे कोणी. आमचे मदली जायती जाणां तांची पोजडी चाल दोत्तुली आणि तांकां लागून दुसरो लोक स्वताचे वाटाचे निंदा करूंक पावतलो.
त्यांका दुडवाची ओढ आशा आणि तुमका खोट्यो शिकवण्यो दिवन ती तुमच्या खोट्यो शिकवण्यो दिवन कोत्तले दिवन ते तुमच्या पयशांचे आपणाक फायदो काडटले पूण मागान तावन मनसूब दवरीन तांचेर फॉर्मोन मारलेले आसात ते तांच्यो नाश करतलो आणि जागोच हो कित्याक फॉर्मंट म्हणटा रे आतां हे कोण तुमकां बोबके मारता ते बॉर्न एगेन आसतले पयलीं बॉर्न एगेन जालेले आसतले पयलीं तेन्ना येयले आसतले सोद मानलेले आसतले पयलीं स्टार्टींग आतां बोबके मारता तुमकां आतां तो कितें म्हणटा कितें जातलें तेंचे लास्ट वर्स ते पार्ट कितें जातलें मनसूबदारीन तांचेर फॉर्मंट कित्याक येतले तेंचेर तो बॉर्न एगेन जाल्यार फॉर्मणाचें कित्याक उलयता जेजून सगळें केलां जाल्यार तुमचें फॉर्मणाचें कित्याक उलयता तो मारलेले आसा आणि तांच्यो नाश करतलो ते जागोच आसा तें कितें जागोच आसा लागी पडला लागीं देवदूतांनी पातक केल्ले तेन्ना देवान तांकां बोगसूंक ना पूण जोडटेच्या दिसा तांची मनसुबी करूंक ताणें तांकां नरकान शेवटिले आनी कालोकाचे कोंडान सोडले देवान हाडल्या काळाच्या लोकांक हा आतां आयका आतां कितें म्हणटा देवा हाडल्या काळाच्या लोकांक कोले काळाचे आदल्या ओल्ड आदल्या. आदल्या काळाचे देवान आदल्या काळाच्या लोकांक बोगसूंक ना पूण नुस्तेंचे पृथ्वीचेर पोरयालो धाडलो तेन्ना फकत नोक देवाक मानता तसल्यो जिविताचे परगडणाराक आनी जिविताचे बरोबर आनीक ताणें वाटायली फुडाऱ्यांच्या नोष्ट्या मनशांक देख शिकोवचे खातीर देवान सोदोम आनी गोमोरा नगरांचे कास्तीचे फर्मोन आतां एक सांग म्हाका हो आदले काळाचे कित्याक उलयता सोडोम गोमोराचे कित्याक हो बिलिवराक लेटर बरयता मरे तेंच्यान कित्याक उलयता आमकां कितें पडलेलें आहा पातोक ना जाल्यार हे पातकाक लागून आमकां सांगता तो आतां पळय फुडें आयक सोदोम आनी गोमोरा नगरांचे कास्तीचे फर्मोन मारले आनी तांच्यो बसमो केल्यो कित्याक केलाच सगळे आतां कित्याक सांगता तो आमकां आतां व्हडल्यान वाज ना तेच वाज कंटिन्यू कर 5 वर्ष जालें 2:6 वाज 6 वर्ष ईश्वर ने 2:6 वाज पोतो फुडाऱ्यांचे नोष्ट्या मनशांक देख शिकोवचे खातीर देवान शिकोवचे खातीर फुडले ओके पोतून वाज पोतून वाज फुडाऱ्यांचे नोष्ट्या मनशांचे देख शिकोवचे खातीर हे आमकां सांगता तो आमकां कित्याक शिकोवपाक जाय रे आमी येशुवान आमकां रोगतान सगळें केलां आमचें काम आमी आतां सेफ कांय गरज ना पळोवपाचें आतां पातकाचें कांय तें ना आमचें पडलेलें जाल्यार आमकां कित्याक शिकयता तो हें सगळें ओल्ड टेस्टमेंट टायमपास कित्याक करता तो सोदोम आनी गोमोरा नगरांचे कास्तीचे फर्मोन मारले ते तेंचो बसमो आनी हे सोडोम गोमोरा हे आतां कॅथलीक चर्चान होमोसेक्शुअलिटी सोडोमायट म्हणटा तेका बोंक मारपाचें होमोसेक्शुअल अलाउड यू कॅन बी होमोसेक्शुअल गेट मॅरीड हांगा पळय फर्मण आहा आनी सोडोम गोमोराचे कहे फर्मण जाला पळय उजो पेटलो सल्फर एंड फायर एंड द सेम थिंग सल्फर एंड फायर इज सेकंड डेथ ब्रिमस्टोन इज मेन्शन्ड आनी कॅथलीक चर्च हॅज एम्ब्रेस्ड होमोसेक्शुअलिटी इवल विल बी कॉल्ड गुड विल बी कॉल्ड इवल फुडाऱ्यांच्या नोष्ट्यांचे मनशांक देख शिकोवचे खातीर देवान सोडोम आनी गोमोरा नगरांचे कास्तीचे फर्मोन मारले आनी तेंचो बसमो केलो बहुत से लोग उनकी विलासिता का अनुसरण करेंगे और उनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा होगी वे लोभ के कारण अपनी मनगढ़ंत बातों द्वारा आपसे अनुचित लाभ उठाएंगे उनकी दंड की आज्ञा का निर्णय बहुत पहले हो चुका है और उनका विनाश निकट है क्योंकि ईश्वर ने पापी स्वर्गदूतों को भी क्षमा नहीं किया बल्कि उन्हें नरक के अंधेरे
गर्तों में डालकर न्याय के लिए रख छोड़ा। उसने पुरातन संसार को भी नहीं बचाया, बल्कि विधर्मियों के संसार को जल प्रलय द्वारा नष्ट किया। हालांकि उसने 8 अन्य व्यक्तियों के साथ धार्मिकता के प्रचारक नूह को सुरक्षित रखा। ईश्वर ने उन लोगों को चेतावनी देने के लिए जो भविष्य में अधर्म करना चाहेंगे, सदोम और गमोरा नामक नगरों को जलाया और उनका सर्वनाश किया, परंतु उसने धर्मी लोत को बचाया, जो उन दुष्ट लोगों के व्यभिचारपूर्ण आचरण के कारण दुखी था। तो इधर क्या हो रहा है? थोड़े लोग यहाँ है ना, बॉर्न अगेन बोलता है, यीशुआ को माना, अभी हो गया, अभी जाता है और वापस उनके लाइफस्टाइल में जी रहा था, आपके लाइफस्टाइल में। हाँ, और क्या बोलते हैं, यीशुआ ने अभी माना ना, तो अभी हो गया मेरा काम। तो अभी ये सब सोडम, ये 2 पीटर में क्यों सब ये सोडम गोमोरा, ये फ्लड के टाइम, नोआ के टाइम पे ये हमको क्यों बोल रहे हैं? ये सब ये हो गया, तो अभी ये बोल रहे वो सब हुआ कि हम देख के हमको पता चलेगा हमारा क्या है, वैसा किया तो क्या हो जाएगा, हमें वो देखने के लिए वो एग्जाम्पल था हमें देखने के लिए। 1 Thessalonians 1:6। And ye become followers of us and of the Lord. Okay? Our followers is imitators of us and of the Lord. Having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. Having received the word with much trouble, with much pressure. With joy of the Holy Ghost. Okay? So that ye were examples to all that believed in Macedonia and Achaia. Means what? He's saying, other words he's saying, be followers of us, okay? Who have received the word with much affliction, okay? That ye may become examples unto them that believe in Macedonia and Achaia. For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to Godward is spread abroad, so that we need not speak anything. 1 Thessalonians 1:9 says, for they themselves show, they themselves report, or they themselves declare of us what manner of entering in, what manner of coming in, we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. Means all these people, no, there was no, the Gentiles were all pagan. We were included. Catholicism, everything was included. There was no Catholic, nothing at that time when the word of God is preached. Okay? The Catholicism came much later for those who are Catholics and don't know. It came much centuries later. So, here what it is saying? What is saying here? He's saying that, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. Yeah, idols is what? Yeah, idols is nothing but idolon, which means images, to the living God. And today what we are singing? You are going back into idol worship. These people are coming out from idol worship and serving the living, true and living God. And here we are seeing in this religious system, all idolatry, everything is idolatry, idol worship. Okay, and then he says, and to
wait for his son from heaven. After you have come to the living God, now you are waiting for his son to come from heaven, who he had raised from the dead. Even Jesus, that is Jesus, which delivered us from the wrath to come. Means there was punishment to come. Yeshua has delivered from us from that. But now what is happening? You are delivered. Your friendship with the Father is done because of Yeshua. But now what is happening? Why you doing idolatry? What is happening? You are not prospering in anything. Because the system, the principle is still there existing. So in heaven is there your entry. And know one thing, this sin is such a thing. Patok manta. You may say, okay, I'll still do idolatry, no matter what, whatever. But know one thing, sin is such, it progresses. You don't stay at the same level of sin, it progresses. Because there is places where you can reject, you can denounce Christ. If you denounce that, it's over. Before you go up, you won't go up also. So here also you're screwed, and up also you're not going. So sin is progressive. Okay, there was one photograph sent on WhatsApp where that fellow is feeding a cub, small lion, cub, the milk bottle. And then down the picture is one big lion. Half is in the mouth of the lion. It's like that sin. Sin, you feed it, small. That sin, when it becomes big, he will eat you up. Now you're eating that sin by having pleasure with that sin. That pleasure, what you're having now, you're feeding it. That sin will eat you. Tomorrow you will not have control. Some addicts are here who have no control now. They are addicted. Sin has been swallowed them now. They were swallowing sin. Now sin has swallowed them. तुमचे पाल्यान तुम्ही तुमची आमची सोम्याची देख घेतली आणि देवाचे उतर सोबार कोष्टा दोगडा मोदे पवित्र आत्मेचे कुशलकायेन तुम्ही अशें मानून घेतले की मासेदोनियान आणि आख्यान सगळ्या भावार्थींक तुम्ही एक नमुनो जाल्यान. तुम्ही किती झालं? नमुनो एन एक्झाम्पल जाल्यार. ओके, मागीर होय तुमचे कडसून सोम्या विशीं संदेश गाजत गेलो, फकत मासेदोनियान आनी आख्यान न्हय पूण सगळे कोडे तुमी देवाचेर भावार दवरलो म्हूण खबर पावली. देखून आजचे विशीं आनी कितेंच सांगाची गरज ना. तुमी कितलो बरो येवकार आमकां दिलो आनी जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करचे खातीर कशी तुमची कुड्ड्या देवांक सांडून देवाशी उलोवन आयल्यान ही विशीं. ओके, ते लास्ट वाज पोतून कशें येयले तुमी देवाशी तेव्हा कुड्ड्या देवाक सोडून. तुमी कितलो बरो येवकार आमकां दिलो आनी जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करचे खातीर कशी तुमी कुड्ड्या देवांक सांडून देवाशी बोलून आयल्यान. म्हणजे हे कितें, हे कुड्ड्या देवाक पयलीं वाकाडटाले, ते देवसाराक हें करताले. आतां कितें, खऱ्या देवाक येयला ते सगळे सोडून, मुर्त्यो सोडून खऱ्या देवाक वाकाडूंक लागले. आनी हिंगा कितें आहा तुमच्या सिस्टमार, सगळे मुर्तीत आहा, खरे देवाक सोडलेले आहा. आनी हे मुर्तीक, तेन्ना मुर्तीक तुमी वाकाणटात आनी हे पुजा करतात, तुमी देवसाराक वाकाणटात आनी पुजा करतात. हे विशीं तोच लोक उलयत आसा आनी ताणें मेल्यांतलो पुनर्जिवन केल्या आनी स्वर्गांत जावन येवचो आसा. ते जेजूची ताच्या पुताची तुमी वाट पळोवन आसात म्हूण तोच लोक सांगता. तोच जेजू आमकां येवचो आसा ते क्रोधांतली निवारता. आप लोगों ने हमारा और प्रभु का अनुसरण किया और घोर कष्टों को सामना करते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आनंदपूर्वक सुसमाचार स्वीकार किया. इस प्रकार आप मकेदुनिया तथा अखिया के सब विश्वासियों के लिए आदर्श बन गए. आप लोगों के यहाँ से प्रभु का सुसमाचार न केवल मकेदुनिया और अखिया में फैला, बल्कि ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है. हमें कुछ नहीं कहना. लोग स्वयं हमें बताते हैं कि
आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियां छोड़कर हाँ, आप किस प्रकार देव मूर्तियां छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए। और यहाँ तुम लोग वापस मूर्तियों के पास जा रहे हैं बाद में, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बने और अपने पुत्र यीशु की प्रतीक्षा करें, जिन्हें ईश्वर ने मृतकों में से जीवित किया। यही यीशु स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। 1 Corinthians 12:1 says, now concerning actually spiritual gifts, what happens no? In the Bible, I don't know in New King James whether it has italics. They have italics. Yeah. Chapter 12. Slanting character. Okay, maybe they've removed it. So here it has italics. Now concerning spiritual and gifts is italics. Means gifts was not there. So you have to read it in both ways actually when you study. So I would go by only spiritual. Now concerning spiritual. Brethren, I would not have you ignorant. I would not have you ignorant is I would not have you not to know this. Ye know that ye were Gentiles. Carried away is led away. Unto these dumb idols. Even as ye were led. So what is saying? Ye know that ye were, when you were Gentiles, everybody was a Gentile. Those who have this Catholic mentality, I'm talking to them, even you are a Gentile. You were a Gentile. You are still a Gentile. If you have not accepted Jesus Christ as the Lord of your life, you're still with Mama Mary and saying that she is the way to your son, the closest to the Son. It's not the Lord of your life. So here what he's saying, we were all Gentiles, whether Protestant, whether believer, whether Catholic or whoever, whether other religious system, we were all Gentiles except for the Jews, except for Jewish people. So ye know that ye were Gentiles, pagans, carried away. Here carried away, one of the words is led away, unto the dumb idols. Dumb idols here is again eidolon, which is images. Even as ye were led, means you were led by these dumb idols. Those who are not Jewish, we were pagans. By coming in Christ, we are serving the same God. Which God? Jewish God. We are not serving Catholic God. We are serving the Jewish God, Yahweh. His son Yeshua, Jesus. Through Yeshua, we are getting to serve Yahweh. Not by Mama Mary. You will be led to hell. If you are believing Mama Mary to go to heaven, you are born to go to hell. Mama Mary will be crying up there, saying, Are Baba, fool, what you are doing? So we'll just read 12, 1 and 2. भाऊ बहिणीनो, पवित्र आत्मा वांटा त्या वर्गुना विशीं तुम्ही त्यांचो ओळखून घेतलो म्हाका जाय. तुम्ही अनभवार्थी असल्यात तेन्ना तुम्ही कितें अनभवार्थी असल्या तेन्ना कितें जालें? कोणी तुमकां ओडून व्हरो ते वाटेन तुम्ही जाप नसलेल्या देवांचे पायाशी वेतेल्यात. Kotan was the last. Konen tuka that it is not like that. It is what is saying. Carried away. Carried away is led. You are led. You are under demonic influence basically. You are led unto dumb idols. Even as he was led. Twice it is saying led. Okay. One. Wait a minute. One is apago, which means one is take off, or you are carried away, or you are led, and one is ago. Ago in the Greek is being led.
to be leading or led. Led is when you are sons of God, you will be led by the Spirit of God. Led. It is an influence, external influence taking you and being led. It's a religious spirit, an influence being taken. You are led by an idol. Yeah. तुम्ही अनभवर्ती असल्यात त्यांना कोणी तुमका ओढून वरते वाटेन तुम्ही जाप नसलेल्या देवांची पायाशी वेतेल्यात हा, जाप नसलेला देवाच्या पायाशी किती वेतेल्यात वेतल्या. वैतेले इट इज ऑलरेडी पास्ट टेन्स मरे. वेतल्या म्हणजे किती. भाइयों, हम चाहते हैं कि आप लोगों को आध्यात्मिक वरदानों के विषय में निश्चित जानकारी हो। आप जानते हैं कि जब आप मूर्ति पूजक थे तो आप विवश होकर गूंगी मूर्तियों की ओर खींच जाते थे। 12:1-2 no 1-2. भाइयों, हम चाहते हैं कि आप लोगों को आध्यात्मिक वरदानों के विषय में निश्चित जानकारी हो। आप जानते हैं कि जब आप मूर्ति पूजक थे तो आप विवश होकर उन गूंगी मूर्तियों की ओर खींच जाते थे। Father God, we thank and praise you, Father God, for your word is truth. We thank and praise you, Father God, that this word bring result, Father God, a 30, 60 and 100-fold. And it not be taken away by the devil, but it be sown in our hearts, Father God. And we thank and praise you, Father God, by the power of the Holy Spirit, that we can do what you have called us to do, Father God. We can the doctrines of men. In Yeshua's mighty name we pray. Amen.